ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಿ ಯು ಸಿ 4 ಮಾಡಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಟು ಹಳೇದು ಒಡೆದೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಏನಾರ ಸುಟ್ಟೋದಾಗ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1 HP 1/2 HP ಮೋಟ್ರ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಬಲ್ಗಳು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು 80% ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.